Good morning, sir, buddy. So, I'm Marvin Malangin Pabela from Block 14. So, this morning I will discuss what I learned about ecosystem. So, ecosystem is a unit consisting of a community of living organism. So, like sa mga bacteria, mga plants, animals, and the physical environment like air, soil, water, and climate that they inhabitat. So there are two components of ecosystem. So the biotic and abiotic. First is biotic. Biotic is living organism. So living means kana yung mga kinabuhi na example mga animals kita, plants, bacteria, katulad ng mga matter ba. Next is abiotic. So abiotic is non-living ecosystem. So abiotic non-living means katong way mga kuan katong example sa water, soil, air, mata sila mga non-living things matay kuan sa abiotic. Next is ari na ta sa food chain. Food chain, so ang food chain nato sa gikan sa producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, final consumer, sa doon nato sa decomposer. For example sa primary sa producer kay plants, niya sa secondary primary consumer kay grasshopper. Pag grasshopper mo kaon sa plants niya. Next is tong secondary consumer mo tong grasshopper niya kaon sa langgam o sa baki mo kaon sa grasshopper. Sunod sa niya has na po snake, so snake mo kaon sa baki matong ag snake o na tertiary consumer. So sa final bird mukhaon sa snake matong final consumer. Sunod pag humana to final consumer katong bird matay to may matay decomposer, matay himo ng punjay, matay sa silbing siya punjay. That's all what I learned about ecosystem. Thank you. God bless.